si ali salasa. Don't want to know the motor. What did you broke it? You don't want to know it. Oh, okay. But so you face here, you stand here. You don't want to watch the background. Somebody police. Hata mtu singa kwa sound waka zindara. Kama leta bali. Wewe chinanka ni kundi bula gate omukula ingire motoke. Tono nira baka bro. Abula za sema yake ni. Hii is stand here right there. Bani amuli ready? Ono wechi motoka naye bana. Tugende? Bagala pata. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. We just came from the Zira Upper Prison. We are going to check on Dr. Besigye, Bobby Young, and many other political prisoners. We were not able to see Dr. Besigye because we were told he's very weak. He's not able to leave bed unsupported. But we saw Ajabedu Obedu Tade. We also saw Bobby Young. They are in high spirits. They told us that Dr. Besigye has been on hunger strike since Wednesday last week. He's increasingly becoming very weak, but he's strong. He sent us a message. He told us to fight not just for him, but for all political prisoners, especially those that are still incarcerated illegally, those that were sent to prison by the military court. He sends you positive energy. He says, fight on, don't give up. We also were able to learn that Mr. Parliamentary, Museveni's minister, went to see Dr. Besigye yesterday. Dr. Besigye was shocked to see him. He did not speak to him. So whatever Parliamentary is telling the nation are his own words, not coming from Dr. Kebi. You're going to hear from our fellow leaders. Naikambisa mu Uganda. Tuva mu upper prison kulaba Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abaliyo. Tulabye Bobby Young, tulabye Ajobedi Mutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba. Bategeeza nti olwadde nnyo, munafu nnyo, tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka, abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti Minisita Museveni bali omu nsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye yamwekanze bwekanze. Sorry, yazze mu kkomera ng'agezaako okumulaba naye teyamulabye. Teyayogedde naye. Yamwekanze bwekanze talina kye yamugambye
naye era tumanyi nti Minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba mu ggwanga. Olunaku lwa leero okugoberera bino twasazeewo tusinkane abakulembeze ab'enjawulo tusale entoto engeri gye tugenda okudiriŋŋana eno embeera, kubanga era bwe tuze tubategeeza nti tetagetinga Dr. Besigye yekka n'obulumbaganyizibwa Dr. Besigye yekka, wabula bonna abalwanirizi b'eddembe, bonna aba opponent bwa Museveni. Kino tekiri ku muntu omu, bwe bamala Dr. Besigye banona gwe oba nze. So kitukakatako ffenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno, okulwanyisa okulubinyizibwa buno, ffenna tusobole okubeera free, okubeera safe. In English, after this we have decided to converge, all of us forces of change, and we'll be meeting later on today to find ways of exerting as much pressure as possible to see that our comrades are released and to end this impunity. So we're meeting later on today as forces of change, but we continue to call upon all of you Ugandans in your individual or collective capacities to do anything and everything possible to increase the pressure so that we can save Dr. Besigye and all the political prisoners that are being held. So buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusaawo pressure mu ngeri yonna basomole bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Maybe Mama Winnie. I just want to add a few words to what the President has said, that what is happening here is just a collapse of democracy. It's a collapse of the rule of law, a collapse of good governance. Dr. Besigye is here in Luzira illegally. And for any human being, the right place where Dr. Besigye should be is in a hospital. They know that he's here not by any means of law. The court that sentenced him to that put him in prison, the courts of law said it's an incapable court. It was a court that was not supposed to be hearing cases of civilians. But so unfortunate that those who are in power see it important to continue violating the law because they have the gun. And so it is upon us Ugandans, like we said at the beginning when Dr. Besigye was arrested, that an attack on one of us is an attack on all of us. What Dr. Besigye is going through, any one of us can go through it. So it is all of us to say no to this kind of impunity, to say no to military rule, to say no to mismanagement of the affairs of Ugandans. You and me have that power, and the Constitution gives it to you. Let us all use every energy that we have and every effort that we can have to say no to the dictator. Tuchimanyi fenanga we Dr. Besigye ne banne abali mu komera abaleetebwa wano okuva mu koti y'amagye nga bwe bali wano bumenyi bw'amateeka. Kituluma nnyo okulaba nti gavumenti ya Uganda ekozesa obumenyi bw'amateeka okusiba abantu. Tetusobodde okulaba Dr. Besigye lwakubanga ali wiiki tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyalibadde mu komera. Yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo. Era ali ne wano iligale, ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti y'amagye eyamusindika wano mu komera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye akyali wano mu komera. So kiri ku gwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'abaana Uganda, kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kuba nze oba gwe nga bwe President akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa, oba olina ki, oba olina kamera, oba olina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besigye yekka, lya buli munnauganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwebiti birabika, batandika okwata abantu. Bino bye bali kukola Dr. Besigye bya kutukangakanga okulowooza nti feena tugwe essuubi tugwe amaanyi, naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munwa kuli kumpi.
si Dr. Besigye yeka fena tuli kwerwanako mbasaba ekyo kye tuba tukola fena. Mr. Rope, on behalf of the MP. On behalf of the MP. Let Mama say something, then I can. I think basically what I want to emphasize is that government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement, specifically of Dr. Besigye's life, could easily plunge this country into a very chaotic situation beyond their ability, their presumed ability to manage. And therefore, for the good of this country, not just for the sake of those of us in the opposition, for the entire good of everybody, including the oppressors themselves, they need to get Dr. Besigye out of this place alive, not as a dead body. Because as Ugandans, we will not accept Dr. Besigye out there as a dead body. We want him there as a human being, a citizen who was committed to prison when he was alive and well. And also the prison authorities should stop being conspirators in breaking the law. How can the Supreme Court of the land tell you that this is an illegality and you continue to hold people like that? So we warn them, we caution them. If they want us to beg, some of us are already begging them to have sense in their heads and get these people out before it is too late. Actually, today has worried us a lot more because previously when we came to see Dr. Kizza Besigye, we were able to see him. But the fact that today we were not able to see him because he could not leave his bed to come, he's too frail to move, it's even more worrying, and it should worry all of us. I want to appreciate colleagues in Parliament because we have raised this matter severally. But we want to see a lot more that we can do. So tomorrow we are going to meet as the opposition caucus, joint opposition caucus. All opposition political parties are members of Parliament in Parliament. We are going to meet tomorrow morning to discuss this issue further, because each time we raise it, government tells us, okay, we are bringing a response, the speaker says the matter is in court and so on, but we think that this situation cannot continue to happen this way, especially now because we don't know the state in which Dr. Kizza Besigye is, now that he cannot even get out of bed to come and see visitors. It's a very worrisome state of affairs. We'll do all that we have got to do as leaders, but we are calling upon the people of Uganda, let all of us play our part. Sometimes I see people, you know, whether it be on social media, some saying, so and so you're not doing enough, so and so you're not doing enough. All of us have got a part to play. Don't expect somebody to play a part for you. For you, what are you doing about this situation? About Dr. Kizza Besigye, NUP political prisoners, and all of us, by the way. This is not just a question of Dr. KB and the NUP. All of us, you know, we are next if we do nothing about it. So let everybody play their part. Ekyaleero kyo kitutiisizaamuko kubanga lwetwasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Kizza Besigye obetale n'abalala, naye olwaleero ye Dr. Kebi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi muyi nnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno, tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tubyogerako of course ku fulo ya parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kiri mu kwasaganyizibwa mulindeeko naki, naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza nti omuntu tasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu, okuvaayo okujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. So tugenda kutuula ng'ababaka ab'opposition lunaku lw'enkya tukaanye kiki kye tuzzaako, naye nga bwe tukola kyetulina okukola ffe ng'abakulembeze. President abuulidde nti leero abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo eby'opposition tugenda kusinkana saa 8, ababaka opposition tugenda kusinkana olunaku olw'enkya ffenna nga tutema entoto kiki tusobola okukola
tukuba omulanga eri bannansi ffenna buli omu akola ekyasobola okukola. Kino tekiri just ku Dr. Kebbi aba NUP be baasiba emyaka gino gyonna naki ffenna ensonga eno ebeetukwatako nti bwe ku bano oba oli awo ogoddako buli omu akola ekyasobola okukola. Tutera okulaba abantu abamu nga beemulugunya ku social media, ono gundi tokoze kimala, omukulembeze ono tokoze kimala, gwokozeewo ki? Bino si byakusonga lunwe mu muntu. Buli omu ali mu kukola kyasobola okukola, naye naffe buli omu akola ekyasobola okukola mu kifo ky'okugamba ono takoze kimala, ono takoze kimala. Ffenna kitukwatako. Thank you, Lord. Pozi semberayo da just to emphasize ensonga ya Lord jayogeddeko. To all of you Ugandans, don't leave this to politicians. This man is actually dying. Dr. Besigye is in a terrible state. He cannot leave his bed. Haja Boy Obed Lutale told us he collapsed this morning when they were trying to carry him out of bed. So he's in a terrible state. He's dying. You saw how SIbilungi died. We will not forgive ourselves as Ugandans if Besigye dies when we've not put enough pressure. So don't leave this to politicians. You've heard Museveni's son saying Besigye will either leave prison in a coffin or after kneeling down to Museveni. So this is upon all of us to save Besigye. You've saved me before. We can save Besigye and all these other political prisoners. So take charge, rise up all of you. Bana Uganda banafe mwena. Besigye bali mumutira mukomera. Mwabiwulidde mwakiraba mutabani wa Museveni agamba Besigye ajja kuva mukomera ngali mu kesi y'abafu obanga amaze okufukamirira Museveni. So kiri erimwe temubirekera ba politician bokaboko babakulembeze. Naawe gy'oli osobola okukola ky'osobola gwe ng'omuntu oba mu small groups zammwe abali mu Uganda n'abali ebweru. Put pressure to save this man and save other political prisoners. Tukikole fena tusobola okikola. Don't just point fingers at each other. Do something to save him and save our country. Thank you very much. bwekityo era bwekiri kyenyinza okutegeezaako gwe omulungi andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri omulungi atulaba akaseera kano kansubye nti buli kimu mukiraba bulungi omulungi andaba ku Lujjuliro TV bwetyo embeera bweri era mbeera bweyimiridde okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Tukyali wano oluzira okulaba nga buli kimu kigenda bulungi gwe omulungi atulaba akaseera kano bwetyo embeera bweri nezikiriza ensooka enveeko nja kuba mbaddira mukama abankumire ngenda kuba nkomawo mu ssaawa eziddako bw'oba olaba notification ngenda kuba nkomawo mu ssaawa eziddako mu maaso awo mukama abatukumire teweerabira kubanga osubscribinga amanya n'eddoboozi olina ekyambadde musomesa. Olunaku olw'eggulo Pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akoowoola Abannayuganda nti muveeyo mudimandinge abantu baffe bonna baasibwa nga kwe kuli ne Dr. Kizza Besigye. Twabadde tukyali mu ebyo amawulire ne gatuukako awaawo eggulu awo akawungeezi nti omusajja muli wano bamuddusizza mu ddwaliro nga biwala ttaka. Jjukira nasoose ne nkugambako emisana nti muganda wa Kizza nti batuuzizza awaawo kabadde nga ka press conference ne bategeeza abantu nti bafunye essimu ng'eva mu prison nga babagamba nti musindike personal doctor wa Dr. Kizza Besigye nti embeera mwali si nnungi era bwe batyo munnange badde bakyali awo ate munnange ne bakabatema nti eno bibi nnyo. Twagenza okuwulira nti bamuddusizza waliwo private clinic gye bamutaddemu awo olugolobi nti naye embeera mweri si nnungi. So bw'atyo
President w'ekibiina kya NUP nga kwe kuli ne leader of opposition mu parliament omukulu Honorable Joel Ssenyonyi balukeesezaamu enkokola okwesogga eruzira balabe kyogobadde era mbeera kimwali. Si oyo yekka, kuliko even former leader of opposition omukyala amanyiddwa nga Winnie Kiiza. Oyo nno yakolako nnyo ne Kano Kizza Besigye nga bakyali mu FDC, era ebigambo byawe olaba ebibaddeyo bagamba kimu nti bannange abate omusajja nti si yekka ne ba political prisoners bonna abali mu nkomyo nga munnange tebagendako kutrayingibwa, tebabatwala mu ki kubanga bawozesebwa nti abantu bano basibiddwa awatali musango nti oba kino oba kino. Twategeddeko waliwo ababyogedde mbu ebintu bya court martial bino era byatandikira Kano Kizza Besigye. Jjukira omulundi guli bwe yali ayagala okwesimba ne bamukwata ne bamusiba, awo nno batandikira mbu bwe nawuliddeko nga boogera abaffe ffe bwe tuli okuba nga tubikutuusaako, naye tusabira Dr. Kano Kizza Besigye Omukama amukwateko asobole okuba nga assuka adda engulu. Yes, weebityo tuli ku NCK TV. Munnange nkugamba kimu nti bw'oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.